Sierra explained the bravery nature of viriya or effort. To accumulate this viriya or effort in one is we need to cultivate from these mental properties. For example, while we are noting in the sitting posture, there will be unbearable sensation in us. There are lots of itchiness from face or from all over, or any kind of unbearable pain or other unpleasant sensation will be there. However, we are noting, but all along our life, as a human nature, we live with ease and comfort. So that's why whenever we have to face with any kind of difficulty, we don't want to fight against it. We want to avoid on that condition. So that's why we want to give it up. If we can strengthen viriya or effort in ourselves, the function of the viriya or effort will come to work out. That is, however much the difficulty is there, then we will come to note on it or fight on it with a great grin or a good grin in us. So that's why in this practice, only when we are firm and when we are strong enough to fight against all the opposite components, then we are able to practice well in this meditation. But if not, if we are not firm and weak, or whenever we have to meet with difficulty, we want to ease off and give it up, then we cannot pursue properly. So that's why Sierra explained, because one has to practice firmly in this practice, because of that no one will get sick. Because of this kind of firm practice, no one will die. But instead, there are people or incidences, because of the due firm practice in Dhamma, they even get cure from the illnesses. So Sierra reminds us that it is very important to be brave in the practice of this meditation. So whenever we meet with any difficulty, our mind doesn't want to produce any energetic power. So that means our mind is weak and it is lethargic. That means our mind is like an old house. For an old house, then it can break down at any time. But when you give a support or renovate to these old houses, then they will become firm again. So likewise, whenever we meet with any difficulty, we don't need to give it up. We shouldn't give our hands up. We must fight against it. So with the presence of viriya or effort, our slackened mind will become firm. It will be strong. So that is the power of viriya or effort. So there is abandoning of retraction and contraction from the laziness. Just like in any experience, if you have had one kind of experience, winning on any kind of work what you are doing, then you become more brave. Likewise, in this practice of meditation, whenever we meet with any difficulty, if we are firm and able to fight against it, then we become more brave. So to be brave enough, it is very important, Sierra repeat again that, it is very important to cultivate or culture viriya in ourselves. Second, I must say, I say, "Swan Ali the body." The Kunaku says, "Savira, Shenya Lion." Our work on our say, "Swan Ali, she got about it." Say it, say it, she let about it. Say it, she the low. You a did it, she let about it. Who might say you buy Sayaga? You can have a load it. Test sound up for the vitamin music. Sasa will fit, Siga will fit. Bowman twin baby, so she the test sound up for the Ozada. The Golong Piatna Biro
ရုပ်အတိအတိတွေကိုဖြစ်စေပါတယ်စွမ်းအားထက်တဲ့စွမ်းအားတတ္တိကောင်းတဲ့ရုပ်အတိဖြစ်စေပါတယ်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းပဲသူနည်း၎င်းပဲထက်မြက်တဲ့စွမ်းရည်တတ္တိရှိတဲ့ဒီတရားမျိုးတွေစိတ်အစဉ်မှာရောက်အောင်သွင်းပေးနိုင်ရင်အဝဲပဲကောင်းလာအောင်စိတ်ဟာထက်မြက်လာတယ်စွမ်းအားတွေလည်းရှိလက်တတ်ပါတယ်အားတွေပြည့်လက်တတ်ပါတယ်ဒါပါပဲအဲ့တော့စိတ်ကိုအစာကျွေးနေတာပဲကွာတင့်တော်တဲ့အစာကျွေးနေတာပဲစိတ်ဗီတာဇုံပေါ့လေဒါကျွေးနေတာပဲဗီတာမင်ဓာတ်တွေကိုတက်ပြီးနေတာIn each and every second, if we are able to cultivate our mind, then with these powers in our mind, then these powers in our mind will strengthen in us, and the mental development that are developing time and again as a new one, and the new mind are becoming stronger and they are in good strength. This is similar to an example in our body. In our body too, we need to have strong matters or physical parts in ourselves. Every day we need to put in different kinds of nutriments as well different kinds of vitamins. So when these nutriments and vitamins are in your body, it will spread all over and makes a healthy and powerful matters are developed in your body as the new ones. So likewise, when we are cultivating our mind, if we can cultivate through this practice, our mind becomes strong, sharp and powerful with this practice. That means we are nurturing our mind with mind nutriments. ထူးခြားတဲ့စွမ်းရည်ထက်မြက်မှုနဲ့စွမ်းရည်တတ္တိကောင်းမှုပေါ့လေဒါလေးတွေအထုတ်လို့ပိုင်ဆိုင်လာသူဟာလက်ငင်းကျိုးကတော့သာဝကြံပကြဟတိတဲ့အပြစ်ရှိမှုကိုပယ်ရှားနိုင်တယ်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအားထုတ်တင်လျက်ခင်နဲ့မထုတ်ဖဲနဲ့အပြင်းထူရဲ့သူများသိအထင်မြင်သေးတာဒီကောင်အပြည့်မယ်လူညံ့မယ်ဆိုတာပေါ့လေပြစ်တယ်လိုအပ်တဲ့စွမ်းအားဒီပြည့်စုံလာပြီဆိုလို့ရှိရင်အဲ့ဒီလိုအပြစ်တင်မှုမျိုးပယ်ရှားနိုင်တယ်ဘယ်သူကအပြစ်သွားပြီးတော့ပြစ်တယ်မလဲဘယ်သူမှမတင်ဘူးဟာပါအနဝကြံဘာဝေတိအပြစ်ကင်းမှုကိုဖြစ်ပွားစေတယ်သိကြိုးစားတာပဲဒီယောဂီသိကြိုးစားတာပဲမှတ်တဲ့ခါမှလည်းပဲချိန်ပြီးတော့အားစိတ်တယ်စိတ်ကနိုင်မလားသူကချိန်ပြီးတော့အားစိတ်တယ်သိကရုစိတ်တယ်ဆိုတာပေါ့လေအပြစ်ကင်းတယ်ဆိုတာဒါချင်းမွန်းတန်ထွက်လာတော့ဟုတ်ပါဘူးသူများအပြစ်မတင်တော့အထူးသဖြင့်ကမ္မထာဆရာအပြစ်မတင်တော့ဒုတိယကအတူလှုပ်ဖို့ကြိုင်ပဲယောဂီတွေကအပြစ်မတင်တော့ကမ္မထာဆရာရဲ့ချီးကျူးခြင်းခံရတယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မကြခင်ပဲဒီယောဂီဟာတရားအောင်မြင်တာပါပြီးတော့အကုသလံပัจจယတိကုသလံဘာဝေတိတဲ့လောဘဒေါသမောဟနဲ့လူညှိနေတဲ့ရောထွေးနေတဲ့အကုသိုလ်တရားကိုလည်းပယ်နေတာပဲဟုတ်တယ်လေဒီဆွမ်းအားတွေကသူကထက်မြက်လာတော့သောတတ်တရားလည်းရှိလာတော့သူကကာကွယ်ထားတာကိုသူကနေရာယူထားတာကိုအကုသိုလ်ပယ်နိုင်တယ်လောဘဥသိပြီးတော့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးအကုသိုလ်ဒေါသဥသိပြီးတော့လည်းမဖြစ်တော့ဘူးနောက်အသိဉာဏ်လေးဖြစ်လာတဲ့အခါမှာလည်းမောဟဥသိပြီးတော့အကုသိုလ်လည်းဖြစ်တော့အဲ့ဒါတွေပယ်နေတာပယ်တယ်ဆိုတော့ရှိပြီးသားပယ်လိုက်တာမဟုတ်ဘူးသူတို့ဖြစ်ခွင့်မရတာဖြစ်ခွင့်မရအောင်လုပ်တယ်ဘာအကုသိုလ်မှမဝင်ဘူးကုသလံဘာဝေတိတဲ့အပြစ်ကင်းတာတဲ့လောဘဒေါသမောဟတွေအပြစ်ကင်းတဲ့စိတ်အစဉ်တွေပေါ်လေအဲ့ဒါတွေဖြစ်စေတယ်တိုးပွားစေတယ်များစေတယ်ခုနစွမ်းအားနှစ်ခုရှိနေတဲ့၍ကျွမ်းမြတ်စွာမှတ်ပြီးတော့စိတ်ရဲ့ဆူဆီးမှုတွေအများကြီးရရတာပဲ
တတိသမารိဥစည်းတဲ့တန်ရှင်းတဲ့စိတ်အစဉ်တွေပဲတခါတည်းတမ်းပြီးတော့တွားနေတော့တာပဲအဲ့ဒါကုသလံဘာဝေတိဆိုတာဒါပြောတာပဲအတ္တနံသုတ်တံပရိဟရတိမိမိကိုယ်ကိုပတ်လဲပေါ့အဖက်ဖက်ကပေါ့အပြစ်နာစာကင်းတန်ရှင်းအောင်ဆောင်းနိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်တွေ့ကြည့်ပေါ့ခုနစွန့်ရည်တတိနှစ်ခုရှိနေပြီဆိုဘယ်ဘက်ကသူညဉ့်ညမ်းတာတွေရှိနိုင်မလဲလောဘနဲ့ညဉ့်ညမ်းတော့တာမရှိဘူးလောဘတွေလူကျင်မှုတွေလှုပ်ရှားပြီးတော့မငြိမ်မသက်မဖြစ်ဘူးမကျေနပ်မှုဒေါသတွေဖြစ်ပြီးတော့မငြိမ်မသက်မဖြစ်ဘူးအခြားညဉ့်ညမ်းမှုတွေဝင်ပြီးတော့မငြိမ်မသက်မဖြစ်ဘူးညဉ့်ညမ်းမှုတွေဘာမှမရှိဘူးတခါတည်းဒီမှာဒီခိုက်တန်လေးမှာအဲ့တော့မိမိကိုယ်ကိုလည်းပဲအဖက်ဘက်ကတန့်စင်အောင်လည်းပဲဆောင်ထားနိုင်ပါတယ်တဲ့ဒီအကျိုးတွေပြပါတယ်ကွာဘယ်လောက်ကောင်းတယ်လဲကြည့်ပါလားအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေဟာအပြစ်တင်ဖို့လည်းပဲရှောင်ရှားဖို့လိုပါတယ်အပြစ်ကင်းဖို့ဒါဥတ္တရာမှာအလေးထားရမယ်အကုသိုလ်ရှောင်ရှားပြီးတော့ကုသိုလ်တရားတွေပွားရေးအတွက်အလေးထားရပါတယ်မိမိကိုယ်ကိုအဖက်ဖက်ကတန့်စင်အောင်အပြစ်ကင်းအောင်နေဖို့တည်းအရေးကြီးပါတယ်အဲ့ဒါလိုဖြစ်ရေးအတွက်ဟောဒီဒီတရားနှစ်ပါးဟာစွန့်ရည်တတိထက်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့အခုပြောခဲ့တဲ့လင်ကြီးအကျိုးတွေကိုသူကဗာဏိပြတော့တာပါပဲအဲ့ဒါဟာစိတ်တည်လည်းဖြစ်လာတယ်စိတ်တည်ဖြစ်တယ်လို့ယုတ်ကလည်းတော်တော်လေးချက်ချက်ဖြစ်ပြီးတော့ဗောလေပေါ်သွားပြီးတော့ဗောလေယုတ်တည်တည်လည်းထူးခြားခြားဖြစ်လာတတ်ပါတယ်So if one is able to have the distinguished or powerful bravery in oneself, then you can see the immediate effect in one. The immediate effect is you will have a strong power because of your strong power in your mind, you will have a knowledge in this Dhamma practice. But contrary to this, if you are unable to do so, then you can be disparaged by others that he is a lazy person or he is not a useful person, etc. So in that way you can be blamed by other people. As for the yogi who is trying in this manner with a faultless nature, then he is trying as much as possible. So he becomes a praiseworthy person by the teacher especially, and also he is not blamed by the teacher, and also he is not blamed by the other fellow yogis or the friends. This time what we are doing is we are building or accumulating in our mind with wholesomeness. At that moment our mind is freed from greed, anger and delusion. Greed, anger and delusion are always strive for one to have akusala or unwholesomenesses in one. While we are in the guard or in the guardianship of these mental powers, at that time we are abandoning these impurities of greed, anger and delusion. Abandoning, although this word has been used, actually at this time it is not a real abandoning. It has no chance to develop because of a good protection or a guardianship has been done by the mental powers as explained as the two qualities in the beginning of this discourse. So there is no unwholesomeness. Only the wholesome mind one after another are cropping up in our mind. In that way our mind is faultless and wholesome mind are increasing, and we are propagating this line of wholesomeness in ourselves. That means we have stronger concentration and mindfulness in us, so this mind stamina becomes faultless and pure or purified. This purification and faultless or blameless condition is arise in one, then your mind is
freed from all the impurities or any kind of flaws in your mind. So if your mind is freed from these impurities, then Sarah explained that we should think it over again. If our mind is freed from these impurities, our mind becomes pure and wholesome and strong, and how wonderful to observe to oneself. But on the other hand, if our mind, supposing if it is overpowered with greed, anger and delusion, then restlessness can be developed due to greed, or restlessness can be developed due to anger, or maybe due to delusion. That means we are having akusala or unwholesomeness. Because our mind is guarded with these mental powers and we have flourished with these purity or purification, our mind is having kusala or wholesomeness. In our mind to have this wholesomeness all the while, in our mind to have this wholesomeness is done by these two mental powers, Vitakka and Viriya, then even as an immediate effect, yogi can realize to oneself how this mental behavior in you is arising as a new mind nature, and connectively you also will develop new matter nature. So you will be seeing the distinguished nature from mind as well to the matter. Buddha ga apin dama ne yeyen tu Viriya pai shin nu uro ye siat nei siat tha ne song shung hnit na bong ne aung myin bong le de khwe chang pi lo pya tha da de le be phong yi lo twe amana mat ta lai na sia kaung pa le pya tha bong ga ro Kusito bhikkhu hina viriyo dukkha viharati Vokino papake akusali dhamehi Sadatansa prihapeti. The Bogaro Kusita Sagona Sodaving of Yogere Swamato Tonso with a Swadi Konkamido Pemamido a pin to the body. Swamato the Boko body, Tapioba, Lady Boko Hare. Since ye near that day, Pelu Pipi the Sinzi near the rest of okay, no, Papaki, I will get come out there. Kaunari, Giant, and Sergeant teaching. Now, Kamakune Patavi, a twee Jani. Tumia Chesidu, a twee Janzuri. Tumia Nizaru, a twee Janzuri. The cougar of Kenny, however. A good Amasai who, the Dimitavu, so in the cougar of Kenny, however, teacher. Yado Abjeno, come out at the Yava. They come out at the ha. Outdansa the body without Papa look on it. Papa Agudra. Tuga Makine Boko, Outanja, you looked at it, Sindani of you looked at it. So to the other. Eddie come out at in a your trivial level, Sicilian yet at it. Turbago Chesi loaded Japara Witten and your trivial Sicilian yet at it. Tumia, here's a duka payload that wins are with it. A chance in a your trivial Sicilian yet at it. Philosopher Daga at the end of Mama Lingy Yak name a juba, Saint Citari to a Philippine as a juba. Darimagadi Dilu Jazuri Shini Maro, Konosi Tomyo Lo, a begin Tan Shemido, Niji or Nuyao, Ninja of Nita Fuya or the Jani to Amshiro. She was a Russian. Mimi a Josie were a Siamam Shete, Tila Tamari Pina, the Tiari level. Social Nina Guavavi, the Philosopher. At the local Tidi Lene Pepata, Nesavia Mijata.
ဒါလက်တွေ့နဲ့လည်းအမှန်ကြိုက်ပါတယ်ဒီကတော့ Sierra explained, as Buddha expounded, as for the lazy and the brave, how one would lose and how one would succeed, it is vividly shown or vividly explained. So as for Kusita, or the lazy person, or the lazy being who is tiresome every now and then that person has to live with suffering. Why one has to live with suffering means because all the while the mind is swelled with kama vitaka, that is craving to sensual object from seeing, hearing, smelling, etc. All the while one always wanted to and crave all these sense objects, or maybe at times one's mind will be covered up with ill will or vyabhata. In any kind of anger, wanted to destroy this and that. So in that way, if your mind is covered up with ill will, then that person has to stay in with suffering. So that's why if a being mind is covered up with crave to sensual pleasures, or maybe with ill will, then they are called as papa. That is that these nature make that being an inferior kind of being. So if one's mind is overwhelmed with kama vitaka, crave to sensual object, or vyabhata vitaka, or with any kind of ill will, anger or any kind of ill will, or vihingsa vitaka, that is you want to hurt or destroy other people's property or other beings, then as much as these impurities are overwhelming in one, then this one also has the laziness in one, then that for that mind, how can we consider that it is a pure mind or it is an high esteem kind of mind? So as to the opposite nature, it is important for one to discipline from bodily behavior, from verbal behavior, and from mind. But contrary to this, if one's mind is overpowered with these impurities, there is no circumspection to body, speech, and mind, and these he will be failing to do so. That is why he is losing to train oneself the high esteem kind of Sila, Samadhi, and Panya, that is the morality, concentration, and wisdom training. လူရဲ့လူဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်တကယ်အကျိုးစီးပွားအစစ်မှဟာဒီတိခါ3ရပ်ပဲသီလသမာဓိပညာပဲသီလမရှိအကျင့်ပြတ်တာပဲလူချင်းကိုပြတ်တာပဲသမာဓိမရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကအားမရှိဘူးပညာမရှိလို့ရှိရင်စိတ်ကမရင့်ကျက်ဘူးအကျင့်ပြတ်ဘဝနဲ့စိတ်ကလည်းအားမရှိဖြစ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်ထိခလဲဆိုရင်လောဘပိစရာရှိဖြစ်လွယ်တယ်ဒေါသပိစရာရှိဖြစ်လွယ်တယ်တုတ်ပြန်မှုအမှန်များနဲ့စိတ်ကsensitiveဖြစ်တာအသိဉာဏ်ကမရှိတော့စိတ်ကမရင့်ကျက်တဲ့အတွက်ကောင်းဆိုးနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာခံနိုင်ရင်မရှိဘူးလိမ့်သွားတာပဲကောင်းတာနဲ့တွေ့လဲတိတ်ပြီးတော့ဝင်သားသွားတာတိတ်ပြီးတော့တက်သွားတာပဲခါတယ်လှုပ်ရှားရှားနဲ့အိမ်ကြီးပြက်လောက်ပါအဆိုးနဲ့တွေ့ပြီဆိုလို့ရှိရင်လည်းတိတ်ကိုခါတယ်ချုပ်ချလှုပ်ရှားသွားတာပဲအဲ့လိုဖြစ်သွားတာခံနိုင်မရှိတဲ့သဘောပါပဲဟုတ်တယ်ဘဝဆိုတာတစ်တော်တဲ့နီးနဲ့ကိုယ့်ကိုယ်ကိုပြုပြင်ပြီးတော့ပေါ့လေအကောင်းဘက်ကရောက်အောင်ပြောင်းလဲပြရမယ်ဒါမှကိုကျင့်တရားရှိပြီးတော့ကောင်းဆိုးနဲ့အချစ်အမုန်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမျိုးမှာစစ်စစ်တွေမဖြစ်ဖဲနဲ့အဆိုးကောင်းနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာခံနိုင်မရှိဘူးခံနိုင်ရှိနိုင်ဘူးစိတ်ကိုဘက်မြတ်စွာထားနိုင်ဘူးဒါသိအရေးကြီးတယ်အဲ့ဒီအရေးချင်းရလို့ရှိရင်ဒါရတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာသူ့ရဲ့အကျိုးစီးပွားအစစ်မှရပြီလို့ဆိုရမှာပါပဲ
To become as a real human being, it is essential for one to train oneself with Sila, Samadhi and Panya in the training of morality, concentration and wisdom dispensation. If one is lacking in these three noble training, then when there is breakage in Sila or precepts, your conduct becomes misconduct. And once your Samadhi or concentration is weakened or not present, you are unable to withstand whatever the kind of the life waves what you have to encounter. If you have no wisdom, you are unable to withstand any kind of goodnesses and badness in the lifetime. That's why whenever we encounter any kind of condition, our mind reacts or oversensitive to the nature swiftly and very rapidly. So for that kind of weak mind, whenever we are facing with all the goodnesses in life, then we become so agitated. You are uplifted and you cannot withstand all the goodnesses in life. As well, when we have to encounter all the miseries or misfortunes in life too, then we even threat to ourselves and we are very sad and we cannot withstand it properly. So in that way we drain ourselves down in the life. As for one to be able to withstand all these goodnesses and the miseries in life, we need to train ourselves with appropriate method or appropriate training. To train ourselves with appropriate training means sometimes we have to meet with any lovable or attractive object. We are not sensitive to it, we are not reacting to it. Whenever we have to meet with any hatred, we are not reacting to this dislike. So our mind able to stand firmly against like and dislike. As well, whenever we have to meet with miseries of life, our mind unmoved. Or if we have to meet with all the goodnesses in life too, our mind is unmoved, our mind is neutral. So in that way, we will have a good balance of mind. If we will have this good balancing mind, our mind is unperturbed. That is the kind you are having self-benefits. တကယ်ဝိရိယရှင်တတ္တိရှင်ကတော့ရဲရဲမှုအစဉ်စိတ်ရှိသူကတော့ဘုရားသောသောဘိုင်းကပြောခဲ့တဲ့မိစ္ဆာဝိတ္တ၃မျိုးမှကင်းစိတ်ပြီးတော့လွတ်လပ်ပြီးတော့ပေါ့လေချမ်းသာသာနေရတတ်တယ်အောက်တန်းစားဖြစ်တဲ့အကြံစိုးတွေပေါ့ရွေချက်ဆိုးတွေပေါ့အဲ့ဒါတွေကလွတ်မြောက်ပြီးတော့ချမ်းသာသာနေရတတ်တယ်ဝိရိယပိုက်ခြင်းရဲ့စိတ်နေစိတ်ထားတွေပေါ်ပြပါတယ်ပြည့်စိတ်နေစိတ်ထားကောင်းတဲ့အတွက်အကျိုးရလဒ်ကတော့ချမ်းသာသာနေရတတ်တယ်ပြောပါတယ်ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးတဲ့တကယ်ဝိရိယရှင်ဟာရှောင်ရှားတဲ့အရာတွေကိုရှောင်ရှားတဲ့တတ္တိရှိတယ်ကာမဂုဏ်တွေကိုသိခံနိုင်စွမ်းတတ္တိရှိတယ်စိတ်ဆွမ်းရည်ရှိဖို့ရာအတွက်အထုရမှာကိုယ်နဲ့တည်းမငဲ့မကွယ်ဖဲစွန့်စားရတဲ့တတ္တိတွေရှိတယ်အဲ့ဒီတတ္တိတွေမွေးပြီးတော့ကြိုးစားတော့စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကလည်းပဲစုစည်းမှုတွေရပြီးတော့တည်ငြိမ်မှုတွေဖြစ်လာတယ်စိတ်ဆွမ်းရည်ရှိလာတဲ့အခါမှာချစ်စရာမုန်းစရာနဲ့ကြုံတဲ့အခါမှာချစ်မှုမုန်းမှုမဖြစ်ဖဲနဲ့ပေါ့လေအဲ့ဒါကြော်လွှတ်သွားနိုင်တယ်စစ်တည်းမဖြစ်ဘူးချစ်စရာနဲ့တွေ့ရင်တိုင်းကလေးဆိုလောဘမဖြစ်ဘူးမုန်းစရာနဲ့တွေ့လို့ရှိရင်တိုင်းကလေးဆိုဒေါသမဖြစ်ဘူးဟာပါပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကကြိုပြီးတော့ဝိရိယစိုက်ထုတ်ပြီးတော့ပေါ့လေစိတ်ကိုတန့်စင်အောင်အားကောင်းအောင်ကြီးထွားအောင်ပြုလုပ်ထားတော့အဲ့ဒီစိတ်ကပေါ့လေခုနကချစ်မှုမုန်းမှုဒီစပ်ပြီးတော့ဖြစ်နေတဲ့လောဘဒေါသတွေကိုသူကဟိုအချင်းချင်းလွှမ်းမိုးတာအသိဉာဏ်လေးတွေဖြစ်သွားတဲ့ခါကျတော့စိတ်ကရင့်ကျက်လာတော့ခံနိုင်ရရှိလာလူဆိုတာမျိုးတာအခြေခံ
လူကျင့်ကိုပြည့်စုံပြီးတော့စိတ်ဆွမ်းအားတွေရှိပြီးတော့ကိုယ်မကြိုက်တဲ့အာရုံနဲ့ကြိုက်တဲ့အာရုံနဲ့တွေ့တဲ့အခါမှာစစ်စစ်တဲ့ဖြစ်ဖို့သိရည်ကြီးတယ်ဘယ်လောက်ပဲလောကအနေနဲ့ကြုံရပေါ့လေခန္ဓာရည်ဆိုတာပေါ့လေစိတ်ကိုဘဲမြတ်စွာထားနိုင်တဲ့ဒီချက်ကိုဒါလည်းရှိဖို့ရည်ကြီးတယ်အဲ့လိုခန္ဓာရည်ရှိပြီဆိုလို့ရှိရင်ဒီပုဂ္ဂိုလ်ကမိမိမှာတကယ်အကျိုးစီးပွားအစစ်မှန်နေပြည့်စုံလာပြီလို့ပြည့်စုံလာပြီလို့ဆိုရမှာပါပဲသို့သော်တစ်ခုတော့ရှိတယ်နော်မနေ့ကပြောခဲ့တဲ့ပဋိသင်္ခဏဗလဆိုတာဆင်ញင်တုံနဲ့ပြည့်လို့ရတဲ့ကိစ္စတွေမဟုတ်ပါဘူးဆင်ញင်တုံကသိအားမရှိပါဘူးအခုလို့သတိပဋ္ဌာန်ဘာဝနာပွားပြီးတော့ဘာဝနာစွမ်းအားနဲ့ကြည့်လို့ရတဲ့အရာပါအဲ့ဒါတော့နားလည်ထားရမယ်နော်အဲ့ဒါအာမခံတယ်ဒီတိုင်းနာအားထုတ်လို့ရှိရင်ကိုကျင်တရားတွေလည်းကောင်းလာပဲဒါတကယ်ကိုရဲ့အကျိုးစီးပွားတွေပဲလူပိသလာမယ်စိတ်တွေတည်ငြိမ်လာလို့ရှိရင်လူလိုစိတ်ထားရလာမယ်တုတ်ပြဖို့မရဘူးအတိညာဏ်ဖြစ်လာလို့ရှိရင်ခန္ဓာရည်ဆိုတာလည်းရှိလာမယ်ဒီမှာအဲ့ဒီတည်းမှာချမ်းသာဆိုတာတည်ငြိမ်တဲ့ချမ်းသာဆိုတာဖြစ်လာမှာပါပဲ Contrary to the above nature, as for one who do have viriya, that person with strong effort become brave. Because one's mind is filled with effort and brave, then one's mind is freed from the mentioned three miccha vitaka, that is the three mentioned mental properties. So if your mind is free from the mentioned three types of mental properties, you have a blissful mind. That means you are freeing yourself as an inferior kind of type of people, and you have freed your mind from the influence from the impurities or from the evils. As for the person with viriya or effort in one's mind, not only one can stay in with blissful state, but also one is able to avoid all the unnecessities or the sensual object that one should avoid, one is able to avoid. However, one meet with sense object, because of the strong mental power with bravery, one can withstand and your mind is unmoved. If you are able to attain this kind of mental power, then your mind becomes collective. It becomes firm and still. Because it becomes collective, firm and still and sharp, so however you meet with goodnesses and miseries of life, your mind is unmoved. However you meet with lovable objects, you are not moved to the likes. If you have to meet with hatred too, you are unmoved, not moved with any kind of dislike. So in that way, your mind is in balanced state, because your mind is freed from the overpowering of greed, anger, etc. So if your mind is getting pure with these, freed from these impurities, your mind becomes mature, and you are able to withstand to the positive and negative nature of life, and your mind is unsensitive or not reactive to the sense or the dislikes in life. And for one, however one has to meet with ups and downs of life too, then because of the maturity in mind and calmness in mind, then that mind is unmoved. So that is making that you are really making a benefit for yourself. So to attain this quality is, Sierra explained that you cannot accumulate this quality. Accumulating the balancing mind is not by the former kind of strength. That is, you are having the mental strength through speculation or reflection. It is not that kind. It is a genuine kind of bhavana bala. That is the strengthening mind power through mental cultivation. Only this is the kind which will guarantee one to accumulate
stable mind and firm mind. So if one is having this kind of mind, you are really becoming a real human, and you are really having a human mind. So if you are having this kind of real human mind, means your mind is tranquil and at peace. တရားဆုံးတတ်ပါတော့မယ်အခုတော့အခွင့်တာကြိုက်မှာပေါ့လေစိတ်ဓာတ်ပူအတိမှန်တိုးစီတဲ့အစိမ့်နဲ့တရားတွေအထုတ်နေတော့အပြင်းဟာအလုံးကြီးကျယ်အားကောင်းတဲ့အဖြစ်ကြီးတရားပဲအနိကကြီးကြီးလေးဆက်တဲ့အတွေ့ရန်သူဆိုပဲဆိုတာပေါ့လေကောင်းကြည့်နားလည်ပြီးတော့ပေါ့လေသူတို့ရဲ့ဆက်ကြမယ်လို့သူတို့ရဲ့နှောင်းမိုးတဲ့တရားကိုစက္ကန့်လုံးလောက်မွေးလိုက်ပြီးတော့ရင်းရဆက်ဆက်ပြီးပေါ့လေအဲ့ဒီအကျင့်တရားကိုနှိမ့်နှိမ့်ဖြစ်စီနိုင်ဒီပါစေလို့တောင်းတရင်းနဲ့ဒီတရားဆုံးသတ်လိုက်ပါတယ် Now Sarah comes to the conclusion of this talk. So as we are having a good opportunity to practice this meditation, we should fix down in our mind this. Laziness is the great inner enemy. Not only laziness is the great inner enemy, it also destroys to oneself. So by fixing that point in our mind, we must be able to develop the opposing powers. What are the opposing powers were explained, and we must flourish and establish all these opposing powers in ourselves, so that we must be able to trust and abandon all these laziness in ourselves. And Sarah bless, may you all be able to destroy